ఈరోజు కార్యక్రమంలో భాగంగా తదుపరి మన ముందుకు ఒక విశిష్టమైన వ్యక్తి రాబోతున్నారు. ఆయన వ్యక్తి కాదండి, శక్తి. పత్రిజీ గారికి చాలా ఇష్టమైన వ్యక్తి, చాలా సన్నిహితమైన వ్యక్తి. తాను పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీ మూమెంట్కే ఒక బ్యాక్ బోన్లా ఉన్న ముఖ్యమైన వ్యక్తి. వారే శ్రేయాన్స్ డాగా గారు ముంబై నుంచి వచ్చారండి. గట్టిగా మీ అందరి కరతాళ ధ్వనుల మధ్య వారికి ఈ వేదిక తరఫున ఘన స్వాగతం పలుకుతున్నాం. ముంబై నుంచి వచ్చారు. ఈ పత్రిజీ ధ్యాన మహాయాగంలో పాల్గొనడానికి ఈ వేదికను అలంకరిస్తున్నారు. స్వాగతం, వెల్కమ్ సార్. Patriji used to say always, it is the consciousness which creates. And we all came on this planet to create something in our life, to create something, to make this planet a better world. పత్రి గారు ఎన్నోసార్లు చెప్పేవాడు, ఈ భూమండలం మీదకి వచ్చింది మనం ఏదో ఒకటి సాధించాలనే దానికి భూమండలం మీదకి వచ్చామని పత్రి గారు ఎన్నో సందర్భాల్లో చెప్పేవారు. He used to say, compared to other, very contradictory statement, that the fundamental nature of the consciousness is dissatisfaction. మొట్టమొదటిగా ఏంటంటే మనకేందంటే తృప్తి లేకపోవడం, అది పెద్ద సమస్య. And I used to get surprised ki why sir is saying that. నేను ఎప్పుడు అనుకునేవాడిని ఎందుకు ఊకే సారా మాట అంటాడు అని. So he said ki at any stage the soul always wants something more, something desires something better. ఈ శరీరం ఎప్పుడు ఇంకేదో కావాలి అని అనుకుంటుంది. Even when Buddha attained enlightenment, after enlightenment he wanted to teach everybody. So again he was not satisfied just being enlightened. His satisfaction then came from teaching others. గౌతమ బుద్ధుడు ఆత్మజ్ఞానం పొందిన తర్వాత ఆయన కూడా తృప్తి లేదు. ఎందుకు అంటే అరే నేను ఈ ఆత్మజ్ఞానం ఇంకెందరికీ బోధించాలని చెప్పి మళ్ళీ ఇంకో తపన. So we came on this planet to awaken the wisdom of our consciousness. ఈ భూమండలం మీదకి వచ్చింది మనం అవేక్ చేయనికి అందరినీ, అది మన యొక్క పాత్ర. And we all struggle in this world to create from three-dimensional reality about hard work, struggle, do this, do that. But there's a way to create from a different dimension, to manifest things what you want in a life from a higher dimension. అయితే మనం ఇక్కడ ఈ భూమి మీదకి వచ్చి ఇది చేయాలి అది చేయాలి ఏదో చేయాలి అనుకుంటాం, కానీ 3 డైమెన్షన్లో ఎన్నో చేయొచ్చు. And meditation is that powerful tool, because with the help of meditation you change your emotions, you transcend your emotions. దీని అన్నిటికీ ఏంటంటే ధ్యానం ఒకటే మార్గం, ధ్యానంతో ఏదైనా సాధించవచ్చు. And when you transcend your emotions, you are vibrating at a much higher frequency. ఎప్పుడైతే మనలో ఎమోషన్స్ అన్ని కంట్రోల్ అవుతాయో మనం హయ్యర్ ఫ్రీక్వెన్సీలో ఉండొచ్చు, అంటే ఆత్మతృప్తిగా ఉండొచ్చు అని వారు చెప్పేది. And the way the law of attraction works is what we feel about is what we bring about in our life. అయితే మనం ఏది అనుకుంటామో అది మెడిటేషన్ ద్వారా సాధించవచ్చు అంటున్నారు. So your feelings are equal to prayer. Whatever you are feeling is that's what you are praying for in your life. మనం ఏవైతే ఆలోచనలు వస్తావో అదే ప్రేయర్, అదే ప్రార్థన. అంటే మంచి ఆలోచనలు వస్తే అది ప్రార్థనతో సమానం అంటున్నారు. So how you think, a thinking has an electric charge, but a feeling has a magnetic charge. మన ఆలోచన ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్ మాదిరి, But feeling has a magnetic charge. ఫీలింగ్ అనేది మ్యాగ్నెటిక్ ఛార్జ్. So how you think and how you feel, you broadcast an electromagnetic signature into the quantum field, and that's how you draw the event into your life. మన ఆలోచనల ప్రకారమే మనం ఏదైనా సాధించవచ్చు. So that's why it is very important to have the mastery of our emotions. That is the highest form of mastery, is the mastery of our emotions. అందుకే మన ఎమోషన్స్ మాస్టరీ చేసుకోవడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. And if you can, and mastery of our emotions is equal to magic. మన ఎమోషన్స్ని మాస్టరీ చేసుకోవడమే మ్యాజిక్. Because if it is the feelings, if it is your emotions is what creates your reality, that is what that draw things into your life. That means if you can change your emotions, if you can master your emotions, you can draw anything in your life, and that is what magic is about.
ఒకవేళ మన ఎమోషన్సే మన రియాలిటీని మన దగ్గరికి తెస్తుందంటే ఎప్పుడైతే మన ఎమోషన్స్ చేంజ్ చేసుకుంటామో మన లైఫ్ని కూడా చేంజ్ చేసుకుంటాం. అదే మ్యాజిక్. And the reason why we are not able to manifest things in our life is because we keep focusing on what we do not want in our life. మన లైఫ్లో ఎందుకు మనం మేనిఫెస్ట్ చేసుకోలేకపోతున్నామంటే ఎందుకంటే మనం మన ఎమోషన్స్ని మేనేజ్ చేసుకోలేకపోతున్నాం. For example, we know what we want, but we are focusing on what we do not want. So, for example, say a relationship. So suppose you fight with your spouse, your partner. Now you are angry, you are upset. You want a good relationship, you want a happy relationship, you love each other, but you are focusing on what you do not want. How can she say like that? How can he say like that? And there's always, we are always in a state of resistance. మనకి కావాల్సింది ఒకటి, మనం ఫోకస్ చేసేది ఒకటి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ కొట్లాడితే మీరు ఆ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ లవ్ చేసుకుంటున్నారు, అంతా బాగుంది, కానీ ఫోకస్ ఏమో నువ్వు ఎందుకు ఇలా అన్నావు, నేను ఎందుకు ఇలా అన్నావు, అలా దాని మీదే ఉండి ఫోకస్ మనం మేనిఫెస్ట్ కూడా అలాగే చేసుకుంటున్నాం. And that's why the relationship is not improving. What is more important is to drop the resistance and focus on what we want and not what we do not want. అందుకే మన రిలేషన్షిప్లో మనం ఆ రెసిస్టెన్స్ని అంటే హెసిటెన్స్ని మనం ఆఫ్ చేసి మనం ఆపేసి మనం ఫోకస్ ఎక్కడ పెట్టాలంటే మనకి ఏది కావాలో దాని మీద పెట్టాలి. Because wherever your thought goes, your energy flows. ఎక్కడైతే మన ఆలోచన వెళ్తుందో అక్కడే మన ఎనర్జీ కూడా వెళ్తుంది. And wherever your energy flows, the universe shows. That's what you manifest in your life. ఎక్కడైతే ఎనర్జీ వెళ్తుందో అక్కడే మన యూనివర్స్ కూడా వెళ్తుంది. అలాగే మేనిఫెస్టేషన్ అవుతుంది. So, and the universe does not discriminate whether it is right or wrong. Wherever your energy is going, even if your energy is going on what you do not want, you will manifest more of what you do not want, because that is where you are focusing your energy on, your attention on. యూనివర్స్ రైటా రాంగా దానికి అది అర్థం కాదు. ఎక్కడైతే మన ఎనర్జీ పోతుందో, ఏది వద్దో కావాలో దేని మీద అయితే మన ఎనర్జీ పోతుందో అదే మన లైఫ్లో మేనిఫెస్ట్ అవుతుంది. So be very aware, be very conscious of all your thoughts, of your emotions, whatever you are giving your attention to. అందుకే మనం ఎప్పుడు చాలా అవేర్గా ఉండాలి, ఎరుకగా ఉండాలి. ఎక్కడ మన ఎనర్జీ ఇస్తున్నాం, ఏ ఆలోచనలకు ఇస్తున్నాం, ఏ ఎమోషన్స్కి ఇస్తున్నాం. Especially in today's world of social media, smartphones, you need to very focus on what are you watching. What are you, is it leading to your evolution of your consciousness? Or is it just a gossip, or it's a negative news? Because that is where you're giving your attention to. Even if it is a negative news, if you're giving your attention to that kind of situation or any kind of that kind of programs, that is affecting your vibrational state. And then that is what you're going to draw into your life. అందుకే మనం ఇప్పుడున్న కాలంలో సోషల్ మీడియాలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. దేని మీద మనం అవేర్నెస్ ఇస్తున్నాం, ఏం చూస్తున్నాం, మన ఎవల్యూషన్ కోసం చూస్తున్నామా, అది ఒక టాక్సిసిటీ ఏంటది, దాని గురించి మనం చాలా అవేర్గా ఉండాలి. ఎందుకంటే మన ఫోకస్ ఎక్కడ వెళ్తుందో అదే మన లైఫ్లో మేనిఫెస్ట్ అవుతుంది. And our vibration always precedes manifestation. మన వైబ్రేషన్ ఫస్ట్ వస్తుంది, మేనిఫెస్ట్ అయ్యే ముందర ఫస్ట్ మన వైబ్రేషన్ వెళ్తుంది. So our only job is to change our vibration. Then physical manifestation will follow. మనదున్న ఒకటే జాబ్, ఫస్ట్ మేనిఫెస్టేషన్ ముందర మన వైబ్రేషన్ అనేది చేంజ్ చేసుకోవాలి, తర్వాత మేనిఫెస్ట్ అదే అంతకదే అవుతుంది. So most of the time we are so obsessed with physical manifestation. I want this, I want this, I want this. But if you are saying I want this, that means you are telling to the universe that I don't have this. మనం మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం అంటే చాలా టైం వరకు మనకి ఏ ఫిజికల్ మేనిఫెస్టేషన్ మీద మనం ఫోకస్ చేస్తున్నాం. అంటే నాకు ఇది కావాలి, ఈ వస్తువు కావాలి, ఈ ఇల్లు కావాలి అని. కానీ మన ఫోకస్ ఫస్ట్ ఈ వైబ్రేషన్ మీద మనం చేంజ్ చేస్తే అప్పుడు అది ఫిజికల్గా మేనిఫెస్ట్ అవుతుంది. So that's why if you want to manifest anything in your life,
First, being 4 pillars of manifestation is satisfaction, gratitude, appreciation, and feel it as if it's already happened. You know, you don't have to wait for that thing to happen. You can, with the power of imagination and visualization, you can feel as if it's already happened, as if it's already there in your life. And to start that, before you to feel the gratitude, when you feel gratitude, you already feel that content in your heart. You are already thankful for what you already have in your life, right? You are already appreciative of what you have in your life. So gratitude, appreciation, satisfaction, content, and the acceptance of the present moment. Whatever is in the present moment, you accept it without any resistance. These are the 4 pillars of manifestation. I'll repeat again: gratitude, content, satisfaction, and acceptance of the present moment. 4 pillars of manifestation ఏంటంటే గ్రాటిట్యూడ్ అంటే మనం థ్యాంక్ యూ చెప్పుకోవడం, అప్రిసియేషన్ వేరే వాళ్ళని అప్రిషియేట్ చేయడం, సాటిస్ఫాక్షన్, కంటెంట్ అండ్ యాక్సెప్టెన్స్. Acceptance of the present moment. మన ప్రజెంట్ మూమెంట్ని యాక్సెప్ట్ చేయడం. ఫస్ట్ అది చేస్తేనే మనం వేరే వాళ్ళని మన గ్రాటిట్యూడ్లో ఉండడం. అంటే ఆల్రెడీ అయిపోయింది అని అనుకోవడం. ఏదైతే మనం కావాలి అనుకుంటున్నామో అది ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఉంది, దానికి మనం గ్రాటిట్యూడ్ ఇవ్వడం. By being in these states, you create the right momentum. Now, whatever you want to visualize, and when you feel it, then visualize and emotionalize, then you feel it, that's how you will draw that into your life. మనం ఇలా మొమెంటంలో ఇలా యాక్షన్లో ఉండడంతోనే మనం ఎప్పుడైతే మనం విజువలైజ్ చేసుకుంటామో ఏది కావాలో అది మనం ఆ అట్రాక్షన్తో మనం డ్రా చేసుకోగలుగుతాం మన లైఫ్లో. Our only limitation is our imagination. మన ఓన్లీ లిమిటేషన్ అంటే మనల్ని ఎప్పుడైతే లిమిట్ చేస్తుందో అది మన ఇమాజినేషన్. Because since childhood we've been taught, seeing is believing. మన చిన్నప్పటి నుంచి మనకు నేర్పించారు ఏంటి, చూడడం అంటేనే నమ్మకం అని, చూస్తేనే నమ్మకం. But if you believe it, you will see it. కానీ మీరు ఒకవేళ నమ్మితే అది మీరు చూస్తారు. Whatever your mind can conceive and believe, you can achieve. మన మనసు ఏదైతే అది కన్సీవ్ చేసి అది నమ్ముతుందో అది మనం చూస్తాం మన లైఫ్లో. As long as you can feel it. How would you feel if it has already happened? If you feel it, then then you are signaling to the quantum field or the universe that you are worthy of receiving. ఎప్పుడైతే మనం ఫీల్ అవుతామో అది మన ఏదైతే కావాలని కోరుకుంటున్నామో అది ఫీల్ అవుతామో అది ఆల్రెడీ మన దగ్గరే ఉంది అని ఫీల్ అయితే మనం యూనివర్స్కి చెప్తాం అది మనం ఇది నాకు రావడానికి నేను వర్ది, నేను డిజర్వింగ్ అని. So the imaginal acts become facts. మనం ఏదైతే ఇమాజిన్ చేస్తామో అదే ఫ్యాక్ట్స్ అవుతాయి. And what you feel about, feeling a state produces that state. ఏదైతే ఫీల్ అవుతామో ఆ స్టేట్, ఆ ఫీలింగ్ స్టేట్ అదే మన లైఫ్లో అవుతుంది. And that's why it is also important to be aware of your self-talk. A lot of time we carry a facade, oh, I am calm, I am peaceful, but inside that resistant thought, anger, frustration is going on inside. So, but that self-talk is what, and that leads directly to your emotions. That is what you are feeling. And then that's why your life is not changing, because that's why you are drawing that into your life. మన సెల్ఫ్ టాక్ అంటే మనతో మనం ఏం మాట్లాడుకుంటున్నామో దాని గురించి మనం చాలా అవేర్గా ఉండాలి. మనం బయటకు మాత్రం చాలా బాగున్నాను, అంతా బాగుంది అనుకుంటాం, కానీ లోపల ఏం జరుగుతోందో అది ముఖ్యం. అదే మన ఎమోషన్స్ని క్రియేట్ చేస్తుంది. ఆ ఎమోషన్సే మన లైఫ్లో ఒక మ్యాగ్నెట్ లాగా అయ్యి మన లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ని మనలో డ్రా చేస్తుంది. మళ్ళీ మనమే అనుకుంటాం ఎందుకు ఇలా అవుతుంది, ఎందుకంటే మన సెల్ఫ్ టాక్ దగ్గర మనతో మనం ఏం మాట్లాడుకుంటున్నాం. A lot of times what happens is during the meditation, we feel very nice, peaceful, calm. But as you go throughout the day, you meet your same mother-in-law or your office boss or the traffic jam, and again you go back to your old state of resistance and frustration, and that's why our life is not really changing. And that's why we are not getting the absolute full benefit of meditation. మనం మెడిటేషన్ చేస్తాం, మంచిగా హాయిగా ఉంటుంది, అంతా బాగుంటుంది, కానీ బయటికి వెళ్ళేసరికి మళ్ళీ అదే కోవర్కర్, అదే మన అత్తగారు, మదర్ ఇన్ లా వాళ్ళని చూసి మళ్ళీ అదే
ఒక స్టేట్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్కి వెళ్ళి ఫ్రస్ట్రేషన్ ఫీల్ అయిపోతాం. అందుకే మన లైఫ్ చేంజ్ అవ్వట్లేదు. So be aware of your moment to moment. Every time, live your life in complete awareness. Observe what am I thinking, what am I feeling. అందుకే మనం ఎవ్రీ మొమెంట్ టు మొమెంట్ చాలా ఎరుకగా, చాలా అవేర్గా ఉండాలి. మనం అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి, మనం ఏం ఆలోచిస్తున్నాం, ఎలా ఫీల్ అవుతున్నాం అనేది. And it's okay to feel negative. There's no problem in feeling negative. The problem is when we add the story to the negative feelings. నెగిటివ్గా ఆలోచించడం ఓకే, అది ప్రాబ్లం కాదు. కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆ ఫీలింగ్స్కి మనం ఒక స్టోరీ యాడ్ చేయడం. ఇది ఇలా అయింది, అలా అవ్వడం వల్ల ఇలా ఫీల్ అవుతున్నాను, ఆ స్టోరీ అవ్వడం వల్ల ప్రాబ్లం అవుతుంది. Past ki story, some past story, oh this person did this to me, how can you do this to me? Future ki story, present ki story. We keep adding stories to our emotions. పాస్ట్లో జరిగిన స్టోరీస్, అప్పుడు అలా అయింది, అప్పుడు ఇలా అన్నావు, తర్వాత ఫ్యూచర్లో జరగబోయే స్టోరీస్, ఇవన్నీ కలుపుకొని మనం దానికి ఒక స్టోరీ క్రియేట్ చేసేస్తున్నాం. But understand the story is, it's only our perception of that reality. And if you drop that story, that feeling then it's only a sensation. And then once you drop the story, the sensation will dissolve. ఆ స్టోరీ మన యొక్క ఒక కోణమే, ఒక వాస్తవానికి ఒక కోణం. ఎప్పుడైతే మనం ఆ స్టోరీని డ్రాప్ చేస్తామో, ఆ సెన్సేషన్ని డ్రాప్ చేస్తామో, ఆ స్టోరీ when you drop the sensation, when you drop the story, then the feelings are only sensations. Then and that will dissolve on its own. మనం ఎప్పుడైతే ఆ స్టోరీని డ్రాప్ చేస్తామో, ఆ సెన్సేషన్ దానికి మాటే అవి వెళ్ళిపోతాయి. So observe, just keep always observe what is the story going in my mind. Am I using my mind or I am being used by my mind? ఆల్వేస్ ఎప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయాలి, ఏం జరుగుతోంది మన మైండ్లో, ఆ స్టోరీ ఏం జరుగుతుంది, అది నా మైండ్ నన్ను కంట్రోల్ చేస్తుందా, నేను మైండ్ని కంట్రోల్ చేస్తున్నానా అని. The problem is never a problem. How you look at the problem is the problem. ప్రాబ్లం ఎప్పుడు ప్రాబ్లం కాదు, మనం ఎలా దాని వైపు మన కోణం ఏంటి, మన పర్సెప్షన్ ఏంటి, అది ప్రాబ్లం. And when you change the way you look at things, the things you look at will change. మనం ఎప్పుడైతే మనం ఎలా చూస్తున్నామో ఒక వస్తువులని, మన యొక్క కోణం చేంజ్ అవుతుందో, ఆ థింగ్సే విల్ చేంజ్, అరౌండ్ థింగ్సే చేంజ్ అవుతాయి. So the whole it's all about our perception of reality. Same situation everybody perceives differently depending on their state of consciousness, right? So you have to realize how are you perceiving. Even if somebody is abusing you, the problem is it only becomes those negative words only become yours when you identify with those words. If you don't identify, it does not become yours. So it is your perception of that reality. అంతా మన పర్సెప్షన్, అంటే మన కోణం, ఒక వాస్తవానికి మనం ఎలా చూస్తున్నాం అది దాని మీద డిపెండ్ అవుతుంది. అందరికీ, ప్రతి ఒక్కరికి ఒక డిఫరెంట్ కోణం ఉంటుంది, ఎలా చూస్తారో ఆ వాస్తవాన్ని. ఎప్పుడైతే ఎవరైనా మనల్ని తిట్టారనుకోండి, వాళ్ళు ఏదో 4 మాటలు అన్నారు, మనం ఆ మాటలు పట్టుకొని ఒకవేళ మన ఆ మాటలతో మనం ఐడెంటిఫై అవ్వకపోతే అక్కడ ప్రాబ్లమే ఉండదు. ఎప్పుడైతే ఐడెంటిఫై అవుతామో అప్పుడు మనకి అది ఒక సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ అవుతుంది. And that's why nobody can make you unhappy without your consent. ఎవ్వరు మన కన్సెంట్ లేకుండా ఎవ్వరూ మనల్ని అన్హ్యాపీ చేయలేరు, దుఃఖించలేరు. By identifying with others' words, you are consenting. Because with your identification, you have given your consent and now you are unhappy. ఎప్పుడైతే మనం ఆ వర్డ్స్కి, ఏదైతే మనల్ని తిట్టారో ఆ వర్డ్స్కి మనం ఐడెంటిఫై అవుతామో అప్పుడు అది మనలో దుఃఖం క్రియేట్ చేస్తుంది. So you have to see what triggers you. Our triggers are our best teachers. Whatever is triggering you or creating negative emotion inside you, that means they are trying to teach you what you need to heal, what you need to learn or heal inside, what needs your compassionate attention inside. And that is where you need to work on yourself. మన ట్రిగ్గర్స్ ఏదైతే మనల్ని ట్రిగ్గర్ చేస్తుందో అది మన టీచర్స్. ఎందుకంటే ఆ ట్రిగ్గర్స్ వల్ల మనలో ఏదో ఉంది, హీల్ అవ్వంది.
సో ఎప్పుడైతే అది ట్రిగ్గర్ అవుతుందో అది మన అవేర్గా చూసి మనలో మనల్ని హీల్ చేసుకుంటే అది ఎప్పుడు మనకి ట్రిగ్గర్ అవ్వదు. We'll always keep suffering if we keep depending on happiness on things outside. మనం ఎప్పుడూ సఫరింగ్లోనే ఉంటాం ఎప్పుడైతే మనం బయట ఉన్న వాటిల మీద థింగ్స్ మీద డిపెండ్ అవుతామో. So our happiness, as Patriji taught us, our true source of happiness is within us. That should be the primary source of happiness. Rest, everything else is the icing on the cake. It is, you have to enjoy it, celebrate it. But it is, but with or without, irrespective of those other people, places, things, irrespective of those things, you are happy independent of the outside situation. ఎలా అయితే పత్రిజీ చెప్పారో సోర్స్ అనేది మన లోపలే ఉంది, మన లోపలే మన హ్యాపీనెస్ ఉంది, మన బయట కాదు. ఎప్పుడైతే మనలో మనం హ్యాపీగా ఉంటే మిగతా బయటవన్నీ బోనస్ ఏదైతే అవుతున్నాయో. But the beauty is when you take charge of your happiness, when you are truly happy from within, then you will draw a situation in your life which is corresponding to that emotion naturally, effortlessly. ఎప్పుడైతే మనం లోపల హ్యాపీగా ఉంటామో ఆ ఎమోషనే మన లైఫ్లో అలాంటి ఎక్స్పీరియన్సెస్సే డ్రా చేస్తుంది, మన లైఫ్లో అది రెజొనెంట్గా ఉండేదే డ్రా చేస్తుంది. Then we don't need to chase, we attract. అప్పుడు మనం పరిగెత్తక్కర్లే, అది మనమే అట్రాక్ట్ చేస్తాం మనకి ఏది కావాలో. And so the true test of spirituality is actually putting that into practice, putting that into day-to-day practice, day-to-day awareness, day-to-day, and it is not something, and meditation it is not just something about, oh, did meditation, I felt peaceful. Were you able to maintain that peace throughout the day? That is the barometer then. మన ట్రూ టెస్ట్ ఏంటంటే మన మెడిటేషన్కి అది మనం ఆ పీస్ ఏదైతే మనం పొందామో మెడిటేషన్లో అది మొత్తం రోజులో అది అప్లై చేయడం, అది ట్రూ టెస్ట్. ఊరికే మెడిటేషన్లో కూర్చొని పీస్ వచ్చింది అనడం కాదు, అది మన రోజంతా ఎలా మనం ఎరుకగా ఉన్నాము, ఎలా మనం కాన్షియస్గా మనం అప్లై చేస్తున్నాం, అది ట్రూ టెస్ట్. And it's okay to be stressed, but it's not okay to stay stressed. Sometimes all of a sudden something happens, you feel stressful. But with more awareness, that time of stress will start reducing. You will not continue to stress for 2 days, 5 days, 10 days. Maybe you'll be over within half an hour or 20 minutes or 1 hour or 10 minutes you sit for meditation or close your eyes and observe your breath, and you'll be able to overcome it. Because the moment you find your connection with your inner being, but that being, nobody can disturb that being. If you really find your connection with your inner being, then you are floating above any situation. Then no stress can actually, no situation can actually touch you, or no people, place or thing has power over you then. మనం స్ట్రెస్ అవ్వడం ఓకే, స్ట్రెస్ అవ్వచ్చు, కానీ స్ట్రెస్లో ఉండకూడదు కంటిన్యూస్గా. మన ట్రూ కనెక్షన్ మనం ఎప్పుడైతే చేసుకుంటామో ఆ స్ట్రెస్ అనేది ఆటోమేటిక్గా వెళ్ళిపోతుంది. ఆ కనెక్షన్ అనేది మనతో ఉండాలి, బయట వాళ్ళతో కాదు. So don't outsource your happiness. Make your source your ultimate resource. మన హ్యాపీనెస్ని బయట వాటి మీద డిపెండ్ అవుట్సోర్స్ చేయకూడదు, అంటే వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వకూడదు పవర్. ఆ పవర్ ఎప్పుడు మనతోనే ఉండాలి, ఆ సోర్స్ అనేది మనలోనే ఉంది. Lot of times we became unhappy saying that, oh, I am happy for myself, but I am unhappy because for my wife or for my children or for my parents. మనం ఎప్పుడు అంటాం అరే నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను, కానీ నేను హ్యాపీగా ఉన్నాను నా వైఫ్ కోసం, నా చిల్డ్రన్ కోసం, వేరే వాళ్ళ కోసం మనం హ్యాపీగా ఉంటాం. But the only way you can truly help them is by demonstrating your happiness, by demonstrating your peace, your inner balance and calm. And then they will aspire to become like you. And then they will practice what you've been practicing, meditation or awareness, so that they also find their inner happiness. You can't give happiness to anybody. Eventually everybody has to find their own happiness. ఎవరైతే అలా అంటారో నా హ్యాపీనెస్ దీంట్లో ఉంది దాంట్లో ఉంది, వాళ్ళకి మీ పీస్ మీ హ్యాపీనెస్ మీరు డెమాన్స్ట్రేట్స్ చూపియండి ఒక ఎగ్జాంపుల్ లాగా.
ఇలా మనలోనే మన హ్యాపీనెస్ ఉంది, బయట హ్యాపీనెస్ లేదు అనేది విషయం. Like Patriji didn't give happiness to anybody, but he taught you to how to become happy on your own. He taught us meditation. He gave us so many books, so many tools, techniques which he gave us so that we can be happy on our own. So the true mastery is by teaching others how to master their own thoughts, how to master their own emotions. పత్రిజీ అందరికీ హ్యాపీనెస్ ఇవ్వలే. ఆయన ఏమి ఇచ్చారంటే మీరు ఎలా హ్యాపీగా ఉండగలరో అలాంటి టూల్ ఇచ్చారు. అది మన ధ్యానం, బుక్స్, డిఫరెంట్ బుక్స్ ఇచ్చి ఎప్పుడైతే మనం కూడా అందరికీ హ్యాపీనెస్ అనేది మనలో ఉంది, వాళ్ళు ఎలా హ్యాపీగా ఉండగలరు, అలాంటి థాట్స్ ఎలా రాగలవు, అది మనం నేర్పియాలి. So friends, as even though Patriji is not physically there, he is there. I'm sure he is there now without any physical limitations and inspiring all of us. And it is no surprise that thousands of people gathered here, lakhs of people gathered here in these 10 days, and the whole movement, the whole PSS movement is working wherever they are, whoever they are, whether they're in a village or city, whether they are rich or poor. All PSSM masters are working tirelessly day and night for their cause, and the biggest tribute we can give it to Patriji sir is to follow his teachings. We don't need to idolize him. We need to follow the teachings, not the teacher. And that's what he always taught us. Apply the teachings in his life. And he was a spiritual warrior. He did not say, oh, I became enlightened and now I'm sitting in one cave. He trained everybody, all of us, to be a spiritual warrior. If you have attained your enlightenment, go and enlighten others. If you have learned ABCD, don't wait till the Z. Go and teach ABCD. So friends, let's continue our mission together and fulfill his dream of Dhyan Jagat. Thank you. పత్రిజీ శక్తి లిమిట్లెస్. అలాగే ఇక్కడ ఉన్న మాస్టర్స్ అందరు కూడా వచ్చారు. మనం ఆయన టీచింగ్స్ని పాటించాలి, ఆయన ఏం చెప్పారో పాటించాలి. ఆయన ఎప్పుడు ఆయనను ఐడలైజ్ చేయకూడదు, అంటే ఆయన ఒక దేవుళ్ళలాగా పెట్టేసి ఒక దండాలు పెట్టేయకూడదు. అదే ఆయన మనకి నేర్పించారు. ఆయన ఒక స్పిరిచువల్ వారియర్. నేను ఎన్లైటన్ అయిపోయాను అని చెప్పి ఒక కేవ్లో వెళ్ళి కూర్చోలేదు. నేను ఎన్లైటన్ అయ్యాను, అందరూ అవ్వాలి అని చెప్పి ఆయన అందరికీ ఇదే టీచ్ చేశారు. మన మాస్టర్లందరి దగ్గర టీచింగ్స్ మనం నేర్చుకోవాలి, అది అప్లై చేయాలని. మన అందరం కలిసి ఆయన డ్రీమ్ ఒకటి, ఈ టీచింగ్స్ని మనం అన్ని చోట్లకి తీసుకెళ్ళాలి, అలాగే మనం ధ్యాన జగత్ని చేయాలి. Thank you Pari for translating. I tried my best. Okay, thank you Shreyans. It's a wonderful subject. గట్టిగా చెప్పట్లండి. Thank you. And also I invite all of you to come to Pyramid Valley also. Don't just stay here, come to Pyramid Valley also. Thank you. అందరూ పిరమిడ్ వ్యాలీ కూడా రావాలి. సన్మానం. Yes. మీ అందరి కరతాళ ధ్వనులతోటి శ్రేయాన్స్ జగ గారికి మరొకసారి శుభాభినందనలు తెలియజేయాలి వేదిక తరఫు నుంచి. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్.